releasing, and we will do it with an example. Sorry, we are starting. Hello. I was saying to Zeynep that έλεγα στο Zeynep ότι μόλις ξεκινάμε, οπότε είμαστε λοιπόν εδώ μαζί για να συζητήσουμε κάποια πράγματα γύρω από το κομμάτι της παραδοσιακής. Είναι μαζί μας η Zeynep Yalcin από την Τουρκία, από την Κωνσταντινούπολη. Hello, Zeynep. Nice to meet you again. Hello, Christos, and hello to all of your students. Today this is not just about to remember the students. The whole Greek public is hearing you because it is open to my own media. So people from all around Greece right now, they are going to hear you. Hello to all our Greek friends. Okay. And today we are going to talk about traditional astrology, and I'm going to ask you some questions, and you will just wait for a while just to give them a short translation in Greek. Okay. So in order to understand, because not all of people understand English. So the first question is how you were working for a lot of years in traditional astrology, but you're also a modern astrologer now. You've studied also modern astrology. So in 2023, why someone should study traditional astrology? Okay. First, I studied modern astrology at Stacy's school, at Maya School. She has also many Greek students. And then I also studied Hellenistic techniques, traditional astrology. And when you start to study Hellenistic astrology, you see that even it's so simple because you use whole sign house system, and it's one of the oldest methods we use. But it is just point predictions you can make. You can see that the time of the predictions work very well. And when we use modern astrology, of course, we make good predictions. But I see that when I use Hellenistic techniques, I can make more accurate predictions and give more good timing for that. So why I am using Hellenistic techniques mostly. And I think your Greek astrologers and astrology students are very familiar with Hellenistic astrology. You know it better than us, I think. Yeah, but right now it's for the general public, so lots of people here do not know even the basics, because as I told you, we are not speaking just to our school, we're talking to the general public. So many people do not know even what those techniques are. But you're going to tell them today. You're going to inform them. So let me do a translation. Ρώτησα λοιπόν τη Zeynep ακριβώς για ποιο λόγο κάποιος να ασχοληθεί με την παραδοσιακή αστρολογία. Η ίδια έχει ασχοληθεί με την μοντέρνα και με την παραδοσιακή, πρώτα με την μοντέρνα και μετέπειτα με την παραδοσιακή. Ένα βασικό λοιπόν ερώτημα το οποίο της έκανε ήταν γιατί να ασχοληθεί κάποιος με την παραδοσιακή. Και αυτό που είδε είναι ότι κάποιες τεχνικές της παραδοσιακής αστρολογίας και ιδιαίτερα της ελληνιστικής είδε ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ότι μέσα από αυτές τις τεχνικές μπορεί κάποιος να καταλάβει πολύ περισσότερα πράγματα και να βγάλει συμπεράσματα για το μέλλον. So, Zeynep, you've said that there are some Hellenistic techniques that they are more profound and most important in order to use them for prediction. Which techniques you're using mostly? I mostly use annual profections and solar return charts together. It works very well. But I think some years ago I teach this topic for your school. So today I will talk about zodiacal releasing. It's also another annual timing technique, Hellenistic timing technique. I will talk about zodiacal releasing, and I will do it
with an example. And I think it will be very clear and for all. I use these two techniques mostly, annual profections and zodiacal releasing. Today I will talk about zodiacal releasing. About the annual profections, I wanted to ask you, you're using alphabetical system or whole sign houses? Whole sign. I use whole sign. Because in the Hellenistic tradition, we use whole sign house system. And I also use whole sign. Yeah. Τη ρώτησα λοιπόν ποιες τεχνικές χρησιμοποιεί όταν πάει να κάνει πρόληψη λοιπόν μέσω της ελληνιστικής αστρολογίας και η απάντησή της είναι ότι χρησιμοποιεί κυρίως τις ανιούσες, τις ετήσιες ανιούσες σε συνδυασμό με την επιστροφή και μάλιστα χρησιμοποιεί το σύστημα whole sign, δηλαδή ένα ζώδιο καλύπτει έναν οίκο. Αν δηλαδή κάποιος έχει οροσκόπο Λέοντα, όλος ο Λέων είναι ο πρώτος οίκος. Όλη η Παρθένος είναι ο δεύτερος οίκος. Δεν είναι όπως τα μοντέρνα συστήματα τα οποία ξεκινάνε από την αρχή π.χ. ενός ζωδίου αλλά φτάνει μέχρι την αρχή του επομένου. Και χρησιμοποιεί λοιπόν για τις ανιούσες το σύστημα του ένα ζώδιο ούτε με έναν οίκο. Όπως επίσης αναφέρει ότι το συνδυάζει με την ηλιακή επιστροφή για να μπορέσει να δει τα συμπεράσματα. Αλλά εμείς σήμερα θα δούμε μια τεχνική η οποία λέγεται ζωδιακή άφεση ή θα το δείτε αλλιώς στα αγγλικά επίσης ως zodiacal releasing. Είναι μια τεχνική ελληνιστική και η Zeynep πρόκειται να μας τη δείξει. Zeynep. Okay. Can I share my screen? Yes, there is downstairs a present Okay. which you can upload your PowerPoint. Okay. It will take some time in order to upload properly. And if something happens and for no reason I am not here, you continue speak because we had a terrible weather in Athens. We have some blackouts. Okay, I will be back if you don't see me. Do you see my screen now? Yes, I can see your screen. I'm just waiting for your PowerPoint in order to show it to the public because right now I see your screen. Now I have just opened my zodiacal releasing PowerPoint presentation. Do you see? I cannot see. I can see your screen. Okay. You have to do present and you have to do slides. And from slides. Okay, I see. I will do that. Yeah. Okay. Slides. Present, slides, and then your computer. Upload file. Just a minute. Stelios, it says Selamlar Zeynep. What means Selamlar? She will tell us in a few minutes because I don't know. Okay, I think. I think it's processing. It's right. Yeah, it needs some time because it is uploading. So what means Selamlar? It's like hello, hi. I thought it's how I thought there was another You word. may also say just selam. Selam. Selam is the same. form. Okay. Yeah. So I'm now showing your presentation. And presentation. Okay. Okay. Yeah. And do you see the whole screen? I want to show you, not me. Okay. And you are going to speak and I'm going to translate. So give me for every page some time to give a Greek translation. Okay. Okay. Yes.
I think you see my screen. Everything is okay. I am just starting. Yes, today I will talk about zodiacal releasing. It is one of the most impressive Hellenistic Time Lord techniques. The other one I use is annual profections, as I mentioned before. This technique only survives in the fourth book of Vettius Valens Anthology book, and the best metaphor for describing this technique is like writing a book about one's life. It divides the native's life into chapters, paragraphs, sentences, words, as if the life is a book. You may translate, Christos. Thank you. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ξεκινάει η Zeynep τη σιγά σιγά να μας λέει για την τεχνική, που μπορούμε να τη δούμε σαν το τι είναι γραμμένο στη ζωή λοιπόν ενός ανθρώπου. Και θα μας εξελίξει τώρα όλα τα βήματα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη ζωδιακή άφεση. And level 1 is the general period that lasts for years. And this can be the chapters of the book. You can't think this as the chapters of the book. And the second level is the succeeding levels. And we call them sub-periods. And it lasts for months. And this can represent the paragraphs of each chapter. And the third one, the level third, is the next one. This has a period of weeks and is called level 3, representing the sentences within the chapter. And finally, level 4, but we don't use this level 4 much like level 1, 2, and 3. It lasts for days, and it's like the words in a sentence. Έτσι λοιπόν έχουμε στη ζωδιακή άφεση 4 επίπεδα, τα οποία μας επιτρέπουν στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε το πώς η ζωή θα εξελιχθεί όταν θα μεγαλώνουμε. Το πρώτο επίπεδό μας μετράται σε χρόνια, το δεύτερο επίπεδό μας μετράται σε μήνες, το τρίτο επίπεδο σε εβδομάδες και το τελευταίο που δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε ημέρες. And the sign and ruler of the Lord become activated for the number of years associated with that sign. Once the number of years associated with that sign completed, you move to the next sign. It is in zodiacal order, and the planetary period of each sign varies. I will show you a graph for you, and it shows for each sign how many years. In classical astrology, for example, Saturn rules both Aquarius and Capricorn. And if the Lord is in Aquarius, it will take 30 years. But if it is in the Capricorn sign, it will be 27 years. Most people only make it through a few signs because some of these periods are quite long. Imagine you have Aquarius and then first Capricorn, then Aquarius. You will have 57 years for these two signs. So it's not possible to move to all these signs in a person's chart. Yes, Chris. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε με το να δούμε πού βρίσκεται ο κλήρος και με τη βάση πού βρίσκεται ο κλήρος, μετέπειτα τα ζώδια έχουν συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Επειδή χρησιμοποιούμε μια τεχνική η οποία είναι αρχαία, ελληνιστικής περίοδου, να θυμάστε ότι τα ζώδια κυβερνώνται από τους παραδοσιακούς κυβερνήτες τους. Για παράδειγμα, ο υδροχόος και ο εγώκερος κυβερνούνται και οι δύο από τον Κρόνο, όπου μπορεί να κρατήσει αυτή η χρονική περίοδος για πάρα πολύ καιρό. Έτσι λοιπόν στο πρώτο επίπεδο δεν θα δούμε συνήθως να καλύπτεται μια ολόκληρη ζωή από έναν ολόκληρο κύκλο. Συνήθως μερικά ζώδια είναι αυτά που προχωράνε και θα δούμε στη συνέχεια, θα σας πει και αναλυτικά εδώ και η Zeynep σε πίνακα, ότι για παράδειγμα υπάρχουν ζώδια που αν ο κλήρος σας πέφτει στο ζώδιο π.χ. του εγώκερο ή του Κρόνου, κρατάει για πάρα πολύ καιρό αυτή η διαδρομή. Θα σας δείξω τώρα σε πινακάκι και τα χρόνια που κρατάει. Zeynep. Yeah. And
here is the graph, and it shows the periods associated with each of the signs. And for example, for Taurus and Libra, it's only 8 years. For Pisces and Sag, it's 12. And Aries and Scorpio, 15 years. For Leo, 19 years. For Gemini and Virgo, it's 20 years. For Cancer, 25 years. And Capricorn, 27. And for Aquarius, this period takes 30 years. Εδώ μας ανέφερε ακριβώς τα χρόνια που κρατάει κάθε περίοδος. Για τον Καρκίνο κρατάει 25 χρόνια, ζώδιο της Σελήνης. Ο ήλιος που κυβερνάει το Λέοντα κρατάει ο Λέοντας 19 χρόνια. Τα ζώδια του Ερμή, Δίδυμος και Παρθένος κρατάνε 20 χρόνια. Τα ζώδια της Αφροδίτης, Σταύρος και Ζυγός κρατάνε 8 χρόνια. Τα ζώδια του Άρη, Κρυός και Σκορπιός κάνουν 15 χρόνια. Τα ζώδια του Δία, Ιχθύες και Τοξότης 12 χρόνια. Και τώρα ο Αιγόκυρος κρατάει για 27 χρόνια και ο Υδροχόος για 30 ολόκληρα χρόνια. And the two main lots of Hellenistic astrology, that of fortune and that of spirit. Of course, there are many other lots in Hellenistic astrology, but today we will look at fortune and spirit. These are the ones that we use mostly, but there are, of course, many other lots in the Hellenistic astrology. And we will release from fortune and spirit. The nature of the lot determines the type of information that is revealed by a given Time Lord system. Zodiacal releasing is a Time Lord system generated by a sequence of signs and their planetary rulers that is based on the lot of fortune, as describing matters connected with the body, such as health, accidents, and the general quality of one's life, finances. And the lot of spirit as describing matters connected with career and reputation. Έτσι λοιπόν υπάρχουν δύο βασικοί κλήροι, παιδιά, στην ελληνιστική αστρολογία, της κλήρης και του πνεύματος. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι, αλλά οι πιο βασικοί είναι αυτοί οι δύο. Η φύση λοιπόν του κάθε κλήρου μας αποφασίζει και το είδος των πληροφοριών που θα αποκαλυφθούν από κάποιο σύστημα. Στην ζωδιακή άφεση, όταν κοιτάμε από τον κλήρο της τύχης σε ποιο ζώδιο είναι και αρχίζουμε και ξεκινάμε τη ροή, ουσιαστικά έχουν να κάνουν με ζητήματα την υγεία, τα ατυχήματα, τη γενική ποιότητα της ζωής μας και τα οικονομικά μας. Ενώ όταν κοιτάμε τον κλήρο του πνεύματος, προσπαθούμε να καταλάβουμε θέματα που σχετίζονται με την καριέρα μας και με τη φήμη μας. If a person is born at a new or full moon, for example, I was born during a full moon, and the lots of fortune and spirit would be in the same zodiac sign. For example, in my chart, both of them are in the sign of Capricorn, because I was born during full moon. If the lots fall in the same sign in a chart, like me, then you would move the lot of spirit forward one sign. For example, in my chart, both of them are in Capricorn. So when I do zodiacal releasing, I need to move the lot of spirit to Aquarius, the next sign. And the computers do that automatically for you. You don't need to calculate this. I will give you a link at the end for you to calculate very easily. Yes. I have Solar Fire. I think it does not. I have the 9.029 and is not yet fixes that. I think it's fixed. I didn't use my Solar Fire for a few years because I use another software, but I have Solar Fire. I don't remember. But which program do you use now? Astro Gold. I use mostly Astro. I use Mac. I use Mac, and for Mac only Astro Gold works. But I will give them a link, a website, so they don't need any software and not need to pay anything. They can just write their birth
info and have their zodiacal releasing automatically calculated. Yes. Okay, let me just get the translation. Εδώ λοιπόν, παιδιά, συζητάμε για το αν ένα άτομο είναι γεννημένο σε μια νέα σελήνη ή σε παντσέλινο. Ο κλήρος της τύχης και του πνεύματος θα είναι στο ίδιο ζώδιο. Εάν οι κλήροι πέφτουν στο ίδιο ζώδιο σε ένα χάρτη, τότε μετακινούμε τον κλήρο του πνεύματος σε ένα ζώδιο μπροστά. Εδώ αυτό είναι κάτι πολύ βασικό για να μην υπάρχει μπέρδεμα. Επίσης, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να θυμάστε, είναι ότι αν έχετε Solar Fire, όσοι έχετε Solar Fire, κάποιες εκδόσεις αυτό το κάνουν λάθος, οπότε πρέπει να το φτιάξετε μόνοι σας. Η Zeynep όμως θα μας δώσει ένα link, το οποίο μπορείτε να το βάλετε στο ίντερνετ και να μπορέσετε να βγάλετε άκρη. Νομίζω ότι ακούει ότι η Zeynep είναι λιοντάρι. Zeynep, someone asks me which is your sign and I remember you are a Leo, right? Yes, I am a Leo and Cancer rising. And my moon is in Aquarius at full moon. Sun in Leo, moon in Aquarius. Οπότε είναι λιοντάρι με σελήνη στον υδροχό και οροσκόπο στον καρκίνο. You can continue. Yeah. And I will do Michael Schumacher as an example to demonstrate that zodiacal releasing can be used to identify critical times for the native's body and health, but also career. We all know he had a skiing accident, and this changed his life. And Michael Schumacher was born with a day chart. What I mean by a day chart, Sun is on the upper hemisphere. This is a day chart, and Fortune in Scorpio and Spirit in Sag. Because Sun and Moon opposition, Fortune in Scorpio and Spirit is in the next sign. To study periods related to his body and health, we would start from the Lord of Fortune, which is in Scorpio in his chart. Εδώ λοιπόν ξεκινάει η Zeynep με την ανάλυση του γενέτειλου χάρτη του Μάικλ Σουμάχερ, του γνωστού αγωνιστή της Φόρμουλα 1, που είχε ένα πολύ δυσάρεστο ατύχημα, το οποίο τον έβγαλε εκτός και βεβαίως βρίσκεται σε μια ακόμη και τώρα δύσκολη κατάσταση. Εδώ πέρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε τη τεχνική της ζωδιακής άφεσης. Πρώτον, αυτό που αναφέρει η Zeynep είναι ότι ο χάρτης αυτός είναι ημερήσιος. Αυτό σημαίνει ότι ο ήλιος βρίσκεται σε οίκους από τον 7 μέχρι το 12 και σε συγκεκριμένη περίπτωση ο ήλιος βρίσκεται στον 1ο οίκο. Θέλω να συγκεντρωθείτε στο ότι παρόλο που ο οροσκόπος του είναι στις 29 του Ταύρου, χρησιμοποιούμε whole sign system, ένα ζώδιο ούτε με έναν οίκο, οπότε ο Ταύρος είναι ο πρώτος του οίκος, όλος ο Ταύρος του. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί. Και βλέπουμε ότι ο κλήρος της τύχης σε αυτό τον χάρτη βρίσκεται στον Σκορπιό, στον 8ο οίκο, και θα χρησιμοποιήσουμε τη μελέτη με τον κύριο της τύχης, γιατί χρησιμοποιείται για θέματα του σώματος και της υγείας. And I also use whole sign house system because we work with a Hellenistic timing technique. I use whole sign system. Yeah, I explained that to them right now. Yes, Scorpio. The Lord of Fortune is in Scorpio. Here is it's at 26 degree of Scorpio. Scorpio is ruled by Mars, which has a 15-year period. We have mentioned it in the earlier slides. Scorpio period lasts for 15 years. So for the first 15 years of Schumacher's life, Scorpio and Mars activated. Once these 15 years have elapsed, the following sign, Sag here, becomes activated for the number of years associated with it. And it's 12 years for Sag. Once this period is completed, the next sign, Capricorn, it's 27 years. And this process continues from sign to sign in zodiacal order. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, ο κλήρος της τύχης είναι στο Σκορπιό, ο οποίος και θα φέρει τα πρώτα 15 χρόνια στο πρώτο επίπεδο τον Σουμάχερ να επηρεάζει τη ζωή του για θέματα κύρου της τύχης από τον Σκορπιό και τον Άρη.
Καθώς θα περάσουν τα πρώτα 15 χρόνια, το επόμενο ζώδιο μετά τον Σκορπιό είναι ο Τοξότης, ο οποίος θα επηρεάσει για τα επόμενα 12 χρόνια. Είπαμε πριν ότι ο Σκορπιός κρατάει 15, ο Τοξότης 12. Και όταν ο Κύρος πάει στον εγώκερο θα κρατήσει για τα επόμενα 27. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να προχωράει η ζωή. And within this general period, sub-periods also take place. I mentioned the general period, the level 1 period, but there are also level 2 periods, even level 3, 4. Sub-periods also take place beginning with the sign activated on the yearly level. This planetary periods, level 2, based on the same planetary periods, but months rather than years. For level 2, we use months. For instance, when a 27-year Capricorn period began in Schumacher's life, the first sub-period within that was 27 months Capricorn period. The sub-periods continued to move in zodiacal order, activating each sign until the general period is completed. And these multiple signs can be activated at any time in a person's chart, because at level 1 you have another sign, at level 2 another, and at level 3 another. So multiple signs can be activated. And we can also divide the sub-periods into third and fourth levels. But here we will mostly focus on level 1 and level 2 periods. These are more important for us. Έτσι λοιπόν μέσα από αυτές τις γενικές περιόδους υπάρχουν και υποπερίοδοι, παιδιά, και βλέπουμε ότι οι περίοδοι είναι οι ίδιοι όπως και στην βασική περίοδο που αναφέραμε τα χρόνια. Αν θυμάστε καλά, πριν από λίγο είπαμε ότι ο Καρκίνος είναι 25 χρόνια, το Λιοντάρι 19, Δίδυμος και Τοξότης 20, Ταύρος και Ζυγός 8, Κρυός και Σκορπιός 15 χρόνια, Ιχθύες και Τοξότης 12 χρόνια, ο Εγώκερος 27 και ο Υδροχόος 30. Αν τα κάνετε αυτά σε μήνες, θα μπορείτε να μετρήσετε το δεύτερο επίπεδο. Και όπως αναφέρει εδώ η Zeynep, για παράδειγμα, μια 27 ετών περίοδος Εγώκερο, όπου ξεκίνησε στο Σουμάχερ, η πρώτη υποπερίοδος θα είναι 27 μήνες για τον Εγώκερο επίσης. Άρα, ό,τι είναι σε χρόνια θα πάει σε μήνες στο δεύτερο επίπεδο. Οι υποπερίοδοι συνεχίζουν να κινούν με βάση τη ζωδιακή σειρά, ενεργοποιώντας κάθε ζώδιο, μέχρι μία περίοδος να ολοκληρωθεί. Πολλαπλά ζώδια μπορούν να ενεργοποιηθούν σε έναν χάρτη και μπορούμε να διαφοροποιήσουμε και να παράξουμε το ίδιο επίπεδο 4 φορές. Το πρώτο επίπεδο είναι χρόνια, το δεύτερο είναι μήνες, το τρίτο είναι εβδομάδες και το τέταρτο ημέρες. Αλλά η Zeynep θα περιοριστεί αυτή τη στιγμή στο να συζητήσει για την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο. And on 29th of December 2013, Schumacher suffered a traumatic brain injury in a skiing accident. Nearly 10 years ago this has happened. To find the implications for his life and determining the quality during that period of time, we will look at the nature of planets in the sign that are activated, the nature and condition of the planet ruling the sign activated, and the hard aspects of planets to the activated sign, and to identify what the most positive and negative periods are in Schumacher's life. We must first identify the benefic planet of the sect in favor and the malefic that is contrary to the sect. So, for a day chart and for a night chart. For a day chart, sun. For night chart, we look at moon. And most positive in a day chart is Jupiter, and most negative is Mars. For example, if you have a day chart and the Jupiter transits will be more beneficial for you in your life. You will have such experiences. And Mars transits will not have much positive effects for you. You will have mostly negative effects. But if you have a night chart, Venus will be very positive for you, but Saturn transits for a
night chart will be negative. For example, I have a night chart, and I have, when I look at my experiences, have Mars transits more benefic, but for Saturn transits are very negative in my life because I have a night chart. Yes, Chris. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι στις 29 Δεκεμβρίου του 2013 ο Σουμάχερ είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι του, είχε πάει για σκι, και για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτό πώς εξηγείται αστρολογικά θα πρέπει να βρούμε την φύση των πλανητών στο ζώδιο το οποίο έχει ενεργοποιηθεί, την φύση και την κατάσταση των πλανητών με το κυβερνών ζώδιο το οποίο ενεργοποιήθηκε, οποιασδήποτε σκυρές όψεις των πλανητών οι οποίες ενεργοποιούν μετέπειτα το ζώδιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και για να μπορέσουμε να καθορίσουμε ποιες είναι οι πιο θετικές και αρνητικές περίοδοι για τη ζωή του Σουμάχερ, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τους θετικούς και αρνητικούς πλανήτες ενός χάρτη. Σε ένα ημερήσιο οροσκόπιο, ο ήλιος είναι ο κυβερνήτης και ο πιο θετικός πλανήτης είναι ο Δίας, ενώ ο πιο αρνητικός ο Άρης. Σε ένα νυχτερινό οροσκόπιο, η Σελήνη είναι ο κυβερνών πλανήτης, με τον πιο θετικό πλανήτη να είναι η Αφροδίτη και τον πιο αρνητικό να είναι ο Κρόνος. Zeynep. Yes, I wish I could speak Greek, Christos. I listen you like hypnotized. It sounds so nice, but of course I don't understand. Yes. Thank you. Thank you very much. To identify what the most positive and negative periods are in Schumacher's life, we must first identify the benefic planet of the sect in favor and the malefic that is contrary to the sect. I have mentioned this, and yes, I continue. In Schumacher's chart, Mars is more likely to be the problematic planet with respect to his health, body, and vitality because he has a day chart. Saturn will have its more negative significations restrained. Saturn will not work in such a negative manner, somewhat as it is in Highs. Saturn is a day planet, and in a day chart, when a day planet in a day chart, we say it is Highs. And just based on the presence of Mars in Scorpio, we know the activation of fixed signs will always activate Mars. Why? Because what are the fixed signs? Leo, Aquarius, Taurus, and Scorpio. Why this activation of fixed signs will always activate Mars? Because when a fixed sign is activated, Mars will make a square aspect to that sign. And Mars is in the same sign as the Lord of Fortune, which makes the body vulnerable to injury or alignment. Yes. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι στο χάρτη του Σουμάχερ είναι πολύ πιθανό ο πιο προβληματικός πλανήτης για την υγεία του και το σώμα του, επειδή έχει ημερήσιο χάρτη, να είναι ο Άρης. Ο Κρόνος έχει επίσης αρκετές αρνητικές λειτουργίες, καθότι περιορίζεται. Saturn is in Haze in this chart. Zeynep? Sorry? Saturn is in Haze in this chart? Yes, Highs in this chart, yes. Wait a minute to explain them what is in Haze. It is a day planet in a day chart, and it will. Yes, I have to explain them. Okay. What is that? Έτσι λοιπόν ο Κρόνος επίσης είναι αρκετά περιορισμένος. Βρίσκεται σε κατάσταση Haze. Είναι ένας νυχτερινός πλανήτης σε ημερήσιο χάρτη, ημερήσιο ζώδιο και στο ημερήσιο μέρος ενός χάρτη. Καθώς λοιπόν έχουμε τον Άρη στο Σκορπιό, γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ενεργοποίηση των σταθερών ζωδίων, όπου πάντα θα ενεργοποιούν τον Άρη, γιατί ο Άρης είναι σε σταθερό ζώδιο και ο Άρης είναι στο ίδιο ζώδιο με τον κυβερνήτη της τύχης, όπου κάνει το σώμα αδύναμο
ή πιθανόν να έχει κάποιο ατύχημα ή κάποια άλλη δυσάρεστη εμπειρία. The interesting thing, I think, is he didn't have such a life-threatening accident over the years, as he was doing a very dangerous work as a racer. This is very interesting. He had that life-threatening injury after retirement and during skiing, not during a car race. The position about the transits in ancient times was that for an event to happen, a planet making or receiving the transit had to be a Time Lord in order to give testimony regarding the light of the person and to be able to be heard. And this is why not during his when he was a racer, but after the retirement, because now this period, this sign activated, not during that time. Yes. Το ενδιαφέρον λοιπόν εδώ είναι ότι δεν είχε κάποια σοβαρά ατυχήματα στο παρελθόν, ενώ έκανε μία δουλειά ιδιαίτερα επικίνδυνη καθότι είναι οδηγός στη Φόρμουλα 1. Έτσι λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό και θα πρέπει να θυμάστε όσοι ασχολείστε ειδικά με τις διελεύσεις και πολλές φορές κάνετε και προβλέψετε τον εαυτό σας, ότι οι αρχαίοι πίστευαν ότι η θέση των διελεύσεων για να μπορέσει να συμβεί ένα γεγονός, θα πρέπει ο πλανήτης που κάνει ή δέχεται τη διέλευση να είναι κυβερνήτης, χρονοκυβερνήτης, έτσι ώστε να μπορεί να ακουστεί και να μπορεί να δράσει. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που παραβλέπετε στη μοντέρνα αστρολογία και πιστέψτε με παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Zeynep. Yes, the table shows the results of applying zodiacal releasing from fortune to two periods in the life of Michael Schumacher. When this accident happened, it was in year 2013, and he was in level 1 in the Capricorn period, and at level 2 there was a losing of the bond. And when in the solar fire we have this L letter which shows the losing of the bond. What's losing of the bond? I will explain. But when it comes to Sag, you see it doesn't continue with Capricorn. And when it was moving to Capricorn, it jumps to the opposite sign. This is, and I will explain why this happens and etc. But this losing of the bond periods are very important in a person's life. And he had losing of the bond on the 13th of December 2012, and 1 year later, when before he moves to Leo, in this period, during the losing of the bond period, he had this traumatic brain injury. Yes. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το επίπεδο 1 και το επίπεδο 2 από τη ζωδιακή άφεση. Βλέπουμε ότι 15 Αυγούστου του 1995 στο χάρτη του Σουμάχερ είχαμε περάσει στο επίπεδο του εγώκερο, το οποίο κράτησε μέχρι 26 Μαρτίου του 2022 όπως βλέπετε εδώ, και το δεύτερο επίπεδο είχε τον καρκίνο 2012 και βλέπουμε αυτό το L που έχει να κάνει με το releasing of the bonds, δηλαδή απελευθερώνοντας τα δεσμά θα μπορούσαμε να πούμε στα ελληνικά. Ουσιαστικά εδώ τι γίνεται, ξεκίνησε ο κύκλος με τον εγώκερο, αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, όταν πάει ουσιαστικά να ολοκληρωθεί ένας κύκλος, βλέπετε ότι έχουμε από το 1995 μέχρι το 2011 όλα τα 2 ζώδια. Έχουμε φτάσει από τον εγώκερο, πήγαμε το Ξώτη. Δεν συνεχίζεις ξανά τον κύκλο, πας απέναντι από το ζώδιο που θα πήγαινες και συνεχίζεις εκεί. Άρα αντί να πάει από τον Ξώτη, πάει στον εγώκερο και από τον εγώκερο κατευθείαν πηγαίνει στον καρκίνο για να ξεκινήσει ο κύκλος και να συνεχίσουν τα υπόλοιπα ζώδια. Zeynep. And on 29th of December 2013, transiting Mars here,
transiting Mars, was making an exact square to the activated sub-period sign and its ruler Moon. Here, it was making an exact square. Moon is the sub-period ruler. The sign is Cancer. Sub-period sign is Cancer. Level 2 period is Cancer, and transiting Mars was making a square. Mars was also making a close square to the activated sign of Capricorn and Sun here in that house, and making an opposition to Time Lord Saturn, level 1 Lord and level 1 sign. And in transit to the empty leg of T square, there's a T square, he has a T square in his natal chart. Sun Moon opposition, and at the apex Saturn. There is a T square here. And when Mars was making a close square to the activated sign of Capricorn and Sun in that house, making an opposition, and in a transit to the empty leg of T square here, like Mars, was doing much more than simply opposing the apex planet of the T square. It was also squaring the other two planets in the aspect pattern at the same time. And he ended up with a grand cross. When we also include this transiting Mars, there will be a grand cross here. And he received this transit many times in his life, of course. Mars was transiting here many times in his life. But why this happened now? Because Moon is the sub-period Time Lord now. And when the transits received by a Time Lord is more important. Yes, Christos. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι στις 29 Δεκεμβρίου του 2013 ο διελάβνων Άρης έκανε λοιπόν ένα ακριβές τετράγωνο και ενεργοποίησε την υποπερίοδο του ζωδίου και του κυβερνήτη παιδιά της Σελήνης. Ο Άρης επίσης έκανε ένα κλειστό τετράγωνο και ενεργοποίησε το ζώδιο του εγώκερο και τον ήλιο σε αυτό το σπίτι, κάνοντας μία αντίθεση με τον Κρόνο ως χρονοκράτορα. Οποιαδήποτε διέλευση στο κενό του τάφε τετραγώνου το οποίο βλέπουμε το υπάρχει, ουσιαστικά ενεργοποιεί αυτή την κατάσταση και έφερε ουσιαστικά μπροστά μας ένα τελικά μεγάλο σταυρό. Δηλαδή είχαμε ένα ταυτετράγωνο, ήρθε και ένας τέταρτος πλανήτης για να καλύψει το κενό και δημιουργήθηκε ένα μεγάλο τετράγωνο, ένας μεγάλος σταυρός. Και βέβαια δέχτηκε αυτή τη διέλευση πάρα πολλές στη ζωή του, αλλά αυτή τη φορά η Σελήνη ήταν ο κυρίαρχος της υποπεριόδου, χρονοκράτορας δηλαδή, οπότε και ήταν πολύ πιο σημαντικό το γεγονός εδώ. And the losing of the bond. What is the losing of the bond? I will explain that. The losing of the bond is one of the most important facets in zodiacal releasing, important part of the zodiacal releasing. A losing of the bond occurs in periods of longer than 17 years of duration. This is a rule. According to Valence, if the general period is long enough to repeat sub-periods, instead of starting the cycle over again with that sign, native jumps to the opposite sign and continues sub-period there. Here, it is Sag, but it doesn't continue with the Capricorn. What is the opposite of Capricorn? Cancer. It jumps to the opposite side. Yes. Εδώ λοιπόν εξηγεί τι είναι το losing of the bond. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε σε αυτή την περίπτωση ότι όταν έχουμε έναν κύκλο που είναι αρκετά μεγάλος και ουσιαστικά ολοκληρώνεται, βλέπουμε ότι ξεκίνησε το επίπεδο 2 με τον εγώκερο. Πήγαμε εγώκερο, συντροχός, Ιχθύς, Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης και θα ξαναπήγαινε εγώκερο. Όμως σύμφωνα με το Valence δεν πας έτσι, προχωράς και πας στο απέναντι ζώδιο από αυτό που θα ξεκινούσες. Άρα από τον Τοξότη θα ήταν στον εγώκερο, όμως θα ξεκινήσουμε από τον Καρκίνο. Και βέβαια αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Zeynep. A year after Schumacher's losing of the bond began, Schumacher suffered this dramatic injury on the 29th of December, and he was placed in a medically induced coma. The losing of the bond is important as it generally indicates
a major transition in the native's life. And when we look at this in the context of zodiacal rising from the Lord of Fortune, it is sometimes a transition in native's health. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι ένα χρόνο αφού το Σουμάχερ δημιουργήθηκε το κομμάτι του νέου κύκλου και βλέπουμε ότι έγινε το 12 αυτό, 12 με 15, λοιπόν στις 29 Δεκεμβρίου του 2013 είναι που έπεσε ουσιαστικά σε κόμμα. Εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το L που βλέπετε υποδηλώνει ένα πολύ σημαντικό γεγονός στη ζωή ενός ανθρώπου και πολλές φορές μπορεί να δηλώνει και μια τεράστια αλλαγή στην υγεία ενός ατόμου που μελετάμε. And after he entered this 27-year Capricorn period, he slowly began moving through the sub-periods, starting first with Capricorn for 27 months, then Aquarius for 30 months, and Pisces for 12, and it goes like that. Eventually, in the year 2011, the sub-periods reached Sag, the last sign, before returning to where the cycle started in Capricorn. However, when the 12-month Sag period was completed, instead of starting the cycle over again at Capricorn, there was a jump to the opposite sign, Cancer. This 25-month Cancer period that occurred after the jump is the losing of the bond period, and he had this injury during this period. This period lasts for 25 months and it started on the 13th of December, and he had this accident after 1 year, and he was still in this Cancer period. Έτσι λοιπόν, αφού του μπήκε σε αυτήν την 27χρονη περίοδο του εγώ καιρό, σταδιακά ξανακινείται μέσα από τις υποπεριόδους, πρώτα με τον εγώ καιρό που κράτησε 27 μήνες, από τις 15 Αυγούστου του 1996 μέχρι τις 2 Νοεμβρίου του 1997, και δημιουργήθηκε έτσι ξαφνικά σταδιακά αυτός ο κύκλος. Όταν όμως περάσαμε από το 12μηνο του τοξότη και ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος από τον εγώ καιρό προς τον τοξότη, είδαμε ότι αυτό ξεκίνησε μετέπειτα τον εγώ καιρό και σε αυτή την περίοδο των 25 μηνών, στην περίοδο του καρκίνου, είναι όπου έχουμε την απελευθέρωση των δεσμών και έχουμε και τα σημαντικά γεγονότα στο συγκεκριμένο χάρτη. And Moon is the ruler of this sub-period, and it's considered to be the primary significator of the body in general. And when we see here, the Moon is configured to Saturn by square, which is a harsh, destructive aspect. Firmicus Maternus observes that if Saturn is in a square aspect like here, and in the superior position, we say Saturn is in superior position, and because there are some rules, some terminology in the Hellenistic tradition. When we start here, we see a square, but this is we call this upper superior position. Saturn is in the superior position. If Saturn is here in the Libra, for example, if it was in the Libra, this won't be a superior position, but here it makes a superior position and there is a square here. It imposes these negative significations upon Moon here, danger to the life. We can probe deeper into these events by bringing in all the instances of losing of the bond during this period. Εδώ λοιπόν έχουμε τη Σελήνη, η οποία είναι κυβερνήτης της υποπεριόδου και θεωρείται ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Θεωρείται κύριος significator, κύριος οδηγός ουσιαστικά για το σώμα, έτσι κι αλλιώς η Σελήνη. Η Σελήνη λοιπόν εδώ πέρα ενεργοποιείται από τον Κρόνο μέσω τετραγώνου, όπου είναι μια πολύ δύσκολη και καταστροφική όψη. Για τον Φιρμίκο Ματέρνο, που παρατηρεί τις όψεις στο βιβλίο του, θα το δείτε
είναι πολύ κλασικό βιβλίο, λέγεται Μάθηση. Λοιπόν, ο Κρόνος σε τετράγωνο και σε ανώτερη θέση δηλώνει κινδύνους για τη ζωή του ατόμου. Εδώ βλέπουμε ότι ο Κρόνος είναι σε ανώτερη θέση και προφανώς επηρεάζει τη σελήνη, οπότε υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του ανθρώπου. Και μπορούμε να μπούμε βέβαια ακόμη πιο βαθιά σε αυτά τα γεγονότα για να κατανοήσουμε το πόσο δύσκολη είναι αυτή η περίοδος αστρολογικά. And years earlier, years earlier, Schumacher had his first losing of the bond in March 1998. So, what happened during that time? This wasn't his first losing of the bond. When he reached a losing of the bond on the sub-period level for 20 months, when the spirit period jumped from Sag to Cancer, this transition also signaled a break in his career. And in this period, he sent off track at the British Grand Prix in 1999 during this time after the losing of the bond. This resulted a broken leg and 98-day absence from the race, which was the most important injury that resulted a break in his career. And this was his first losing of the bond. But the second one was also, of course, more tragic. But when he has this again cancer period, again losing of the bond, he had such an experience. Yes. Εδώ βλέπουμε ότι ο Σουμάχερ είχε το πρώτο του ουσιαστικά τέτοιο παρεμφερές γεγονός αστρολογικά τον Μάρτιο του 1998, όπου εδώ πέρα ξεκίνησε από τη βασική του φάση που ήταν στον εγώ καιρό, όπου ξεκίνησε το 80 και 2 Μαρτίου του 1998 είχαμε για ακόμη μια φορά αυτή την αλλαγή, την οποία αναφέραμε πιο πριν. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν υπήρξε για πρώτη φορά ένα διάλειμμα στην καριέρα του, και είχε σπάσει το πόδι του και για 98 μέρες δεν μπορούσε βεβαίως να δουλέψει. Οπότε είχαμε το δεύτερο πιο σοβαρό ατύχημα στη ζωή του, θα μπορούσαμε να πούμε. And a zodiacal reading from the Lord of Spirit. The Lord of Spirit, we told about the Lord of Fortune releasing from the Lord of Fortune for one's body and health. And now we will talk about the Lord of Spirit. The Lord of Spirit is effective for determining periods in a person's career and overall life direction. And he was born with Spirit in Sag. And releasing from Spirit for career, Schumacher started in a 12-year Sag period during 1969 to 1980 and followed by 27 years in Capricorn from 1980 to 27. He experienced the most active part of his career and achieved great success during this Capricorn period in his life. Εδώ λοιπόν έχουμε τη ζωδιακή άφεση από τον κλήρο του πνεύματος, ο οποίος έχει να κάνει με θέματα καριέρας και γενικότερα κατεύθυνση στη ζωή μας. Ο Σουμάχερ γεννήθηκε με τον κλήρο του πνεύματος στον Τοξότη και ξεκίνησε την 12ετή περίοδο στον Τοξότη 1969-1980 και έπειτα περάσαμε από 20 χρόνια στον εγώκερο 27 χρόνια, στον εγώκερο 1980-2007. όπου και βίωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία του κατά την περίοδο του εγώκερο. And according to Valence, we need to pay special attention to periods when the releasing from the Lord of Spirit comes to angular signs relative to the Lord of Fortune. Within the context of zodiacal releasing, the angles from the Lord of Fortune are more powerful than the angles from the ascendant. When we say it is angular, we think it from the ascendant sign. But in this context of zodiacal releasing, angles from the Lord of Fortune are more powerful.
And the periods in which the angles from the Lord of Fortune are activated usually tends to coincide with heightened importance and activity in the native's life. These are peak periods in this life. Σύμφωνα λοιπόν με το Valence, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία σε περιόδους όπου η άφεση από τον κύριο του πνεύματος έρχεται στους άξονες 1, 4, 7, 10 σε σχέση με τον κύριο της τύχης. Μέσα από αυτό το περιεχόμενο, η ζωδιακή άφεση και οι άξονες από τον κύριο της τύχης είναι πολύ πιο σημαντικοί από τους άξονες από τον οροσκόπο. Οι περίοδοι όπου οι άξονες από τον κύριο της τύχης ενεργοποιούνται τείνουν να έχουν να κάνουν με σημαντικές επαγγελματικές εξελίξεις και γενικότερα σημαντικές δραστηριότητες επιτυχίας και επίτευξης. And in June of 2007, he began a 30-year Aquarius period. This is the sign which contains chart ruler here, the chart ruler, because he's Taurus rising. His ascendant ruler is Venus. And when we look at the Aquarius period, this is the sign which contains the chart ruler, ascendant ruler, Venus, out of Sag and ex-cont. It is Mars in Scorpio and overcomes through a superior square to it here. And we don't look at the degrees actually. When we say Mars is making a square, yes, when we look at the degrees, it's not a tight square, of course, but when we use Hellenistic system and whole sign, we say when a planet is in a fixed sign and the other one is also in a fixed sign, there is a square aspect. No, it's not important at which degree it makes this aspect. Following the 2006 Formula One season, he retired for a period of 4 years. He didn't race in 2007 Formula One, and during the 2007 season, he transitioned into being Ferrari advisor. Aquarius is angular to the sign of Lord of Fortune. Lord of Fortune is here. When we say this is the first, second, third, fourth, and this is an angular house from the Lord of Fortune. And the angles from the fortune indicates periods of heightened activity and importance. When Aquarius is activated in zodiacal releasing from the spirit in 2007, he decided to retire. This hadn't been a peak period for him. Εδώ λοιπόν έχουμε από τον Ιούνιο του 2007 ότι ξεκίνησε μία 30ετής περίοδος του υδροχόου, όπου μέσα από το ζώδιο βρίσκουμε εκτός έκτας και σε κατάσταση ex-conditioned την Αφροδίτη. Ο Άρης ο Σκορπιό επίσης έχει ένα τετράγωνο, ενώ το 2006 είναι μία περίοδος όπου απομακρύνθηκε από μία τετραετή περίοδο από τους αγώνες και το 2007 πέρασε στη Φεράρι ως σύμβουλος. Ο υδροχόος είναι ένα αγωνιακό ζώδιο για τον κύριο της τύχης και οι άξονες από τον κύριο της τύχης δείχνουν περιόδους σημαντικής δραστηριότητας. Όταν το ζώδιο του υδροχόου ενεργοποιηθεί από τη ζωδιακή άφεση από τον κύριο του πνεύματος το 2007, αποφάσισε να παραιτηθεί. Αυτό δεν ήταν βέβαια μια κορυφαία περίοδος στη ζωή του. Here, Venus, why this hadn't been a peak period for him? Because here, Venus is not a strong planet here because this is a day chart, it's a night planet, out of Sag, ex-cont, and Mars is also making a square, a superior square to it.
This makes Venus, the chart ruler, not so strong, and this hadn't been a peak period for him because of that. Ένας από τους λόγους λοιπόν για τους οποίους δεν λειτουργήσε πολύ καλά είναι ότι η Αφροδίτη στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και βλέπουμε βεβαίως ότι αυτή η Αφροδίτη δεν μπορεί να στηρίξει τελικά το να φέρει με βάση τους κανόνες που μάθαμε μέχρι στιγμής μια σημαντική επαγγελματική επιτυχία. Zeynep. When a sign is activated, we just don't look at the sign, but also the planets in that sign and the aspects they are receiving. These are also important. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάμε όχι μόνο το ζώδιο, αλλά και τους πλανήτες που μπορεί να βρίσκονται μέσα σε ένα ζώδιο για να κατανοήσουμε το συνολικό αποτέλεσμα. Yes, one of the reasons for that is he has a day chart, and Mars is the malefic, contrary to the sect, and this makes it the most negative planet in his chart. In the earlier slides, we said in a day chart, like Michael Schumacher's, Mars doesn't work in a positive manner. It will work in a negative way. Also, its transits will be negative, and its aspects will be negative. And this would be a peak period if Mars is not in the same sign with the Lord of Fortune and not configured to the activated sign by square. Even Venus is a benefic planet in a day chart. Venus will be moderate here. Venus will not show its positive and a transition from Capricorn to Aquarius may not be very positive, as even the ruler of the derived house is the same, Saturn, for both of them. But Capricorn is angular to the benefic Jupiter. And when we look here, when we say it will be angular from the Jupiter, and Aquarius will not be angular. The angles from the benefics and malefics tend to be important to determine the periods of positive and negative times. So when you also look at your chart, when you enter a period angular to the benefic planets, like Jupiter, you will have more positive experiences. But here he is moving from an angular to the next side. Ένας λοιπόν από τους λόγους για τους οποίους δεν μπόρεσε αυτή η περίοδος να είναι καλά είναι ότι έχουμε ένα ημερήσιο χάρτη και ο Άρης είναι κακεργέτης ενάντια στη σέκτα και αυτό τον κάνει το πιο αρνητικό χάρτη, το οποίο το είδαμε και στα προηγούμενα γεγονότα. Και προφανώς εδώ πέρα ο Άρης δημιουργεί προβλήματα. Ακόμη και η Αφροδίτη που είναι ένας θετικός πλανήτης σε ένα ημερήσιο χάρτη όπως έχουμε δει θα είναι μέτρια η επιρροή της. Η μετάβαση από τον εγώκυρο στον υδροχόο μπορεί να μην είναι πάρα πολύ θετική και ακόμη και ο κυβερνήτης του σπιτιού που είναι ο ίδιος, ο Κρόνος, σε σχέση πάλι γωνιακή με τον Δία, ο υδροχόος δεν είναι γωνιακός, οπότε δεν πρόκειται να φέρει τα κατάλληλα αποτελέσματα. Γι' αυτό και θα πρέπει να κοιτάμε ότι οι άξονες προς τους θετικούς πλανήτες και τους αρνητικούς τείνουν να είναι πολύ σημαντικό στο να καθορίσουν αν μία περίοδος θα είναι θετική ή αρνητική. And he attempted a comeback after 4-year absence and raced for the Mercedes team from 2010 to 2012. The comeback proved disappointing. It hasn't been positive for him, with the German driver going winless. He couldn't win any matches and managing only one top 3 finish.
In October 2012, Schumacher announced he would retire for a second time at the end of the season. Yes, it hasn't been positive for his career. Yes. Εδώ ο Σουμάχερ λοιπόν προσπάθησε να κάνει ένα comeback ύστερα από 4 χρόνια και έτρεξε για τη Mercedes από το 2010 μέχρι το 2012, το οποίο ήταν βέβαια απογοητευτικό, καθότι ο Γερμανός οδηγός δεν κατάφερε να επιτύχει πολλά. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 2012 ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί πλήρως για δεύτερη φορά. The Lord of Fortune is associated with the body. We will look at the signs derived from the Lord of Fortune. In 2022, the 27-year Capricorn period ended, and he moved in a 30-year Aquarius period. Aquarius is angular from the most negative malefic in the chart, and it is in a square aspect with Mars, and may indicate a period that is experienced as difficult or challenging. Even in the news, it said he was making some progress, but I think it's not it will not be a good period, and he entered this period in 2022. Yes. Έτσι λοιπόν ο κληρωσής τύχης που συνδέεται με το σώμα, θα κοιτάξουμε στα ζώδια για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πού είναι ο κληρωσής τύχης. Το 2022 λοιπόν η 27χρονη περίοδος του εγώκερου θα σταματήσει και θα κινηθεί στο ζώδιο του υδροχόου στις 26 Μαρτίου του 2022. Έχει ήδη κινηθεί βασικά. Και αυτό μπορεί να δηλώνει μια περίοδος δύσκολη ή ακόμη πιο κρίσιμη. And this was my article. It was published in the AA Journal, Astrological Association's journal, and I wrote it in very detail. And it was published around 3 years ago. This was from my article. And do you have any questions? Εδώ λοιπόν ήταν ουσιαστικά το άρθρο της το οποίο δημοσίευσε στο Astrological Journal της Αγγλικής Κοινότητας Αστρολόγων. Then I didn't see any questions, but we will wait for a while. If they have any questions, they can email and ask me anytime, no problem. After the presentation, this is my email. They may Zeynep, have any questions. But I think that your presentation was very clear, so people would understand the technique very easily. So I'm very happy about it. And people say that they're very interested in the presentation, and it was a really good presentation. But yeah, I don't see any questions. But if someone wants to ask something, I've shown here your email, Zeynep Yalcin @gmail.com, so everyone can ask you there. And we also have a Facebook group. When they write zodiacal releasing in Facebook, we have a group, and I think we have 1,700 members. We only talk about zodiacal releasing in this group. Just type zodiacal releasing in Facebook? Yes. And I am managing the group. They can ask their questions about their chart. In English, yes, they can ask their questions, etc. This is a Facebook group for astrologers interested in zodiacal releasing. And this is the website I mentioned. If they want to have their graph for zodiacal releasing, I am also checking if it is still working. I'm checking. They can have their zodiacal releasing graphs. It's a calculator. It's a free calculator. They don't need to download anything. They can just enter their birth details and
have their graphs. Έτσι λοιπόν, αν πάτε στο Facebook, έχει μια ομάδα η Zeynep, όπου αν γράψετε απλά Zodiacal Releasing, μπορείτε να ζητήσετε να γίνετε μέλη και η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά. Και σας είπαμε από την αρχή ότι υπάρχει ένα link το οποίο μπορεί να σας υπολογίσει τη ζωδιακή σας άφεση, έτσι ώστε να μην το ψάχνετε εσείς. Το link μας το γράφει εδώ πέρα στο presentation, στην παρουσίαση της Zeynep, είναι zodiacalreleasing.net, οπότε εδώ μπορείτε να πάτε και να δείτε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ζωδιακή σας άφεση. Zeynep, thank you really very much for your time. You're very welcome. Thank you very much for inviting me. And thanks for everyone for listening me. Yeah, because this is going to be heard to many people in Greece, so if they have any question, just αν έχετε κάποια ερώτηση, απλά στείλτε στο mail που σας έστειλα. Just send her message, because a lot of people is going to see it afterwards. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. Have a good afternoon, everyone, and thank you again, Zeynep, for your great contribution. Thank you. Bye bye, everyone. Γεια σας, παιδιά. Bye.